In this video, we are taking a family trip to Dwarskersbos. We're making a few stops along the way, so join us as we travel the Western Cape in our Autovilla. This time, we are taking you with us as we hit up local gems for drinks, coffee, fun, and the most breathtaking sunset we've ever seen. Plus a few must-visit spots along the way. Like it! Find the aircon somewhere here in a normal vehicle, but this is not a normal vehicle. So what you do is you turn this knob and you push quite hard, and then you just kind of direct the wind all the way in your body. I'm for missiles outfield. Oh. Walk through it all. Sluit om met die knoppie. Druk erin vast. Ja, jy moet so 'n paar vrae vra. En hierdie is hoe hy lyk. Sê weer? 'n Jägermeister en 'n steady stampie is gelyk aan 'n kompos. Wat wil jy hê? Nee, daai nie. Hierdie ding is hierdie tap is al ijskoud, hy brand maar aan so koud is. Ja nee, is oké. Kom hoor. Ek kry niks anders behalwe jou nou. Lekker? Lekker.
What are you doing, man? Hy het my laat verstik. What? It is. Yeah, if you want to go what? Voor biken. Uit ons Beetle Bacon Beach in Beaches. What more do you want? Lekker moet die. Die zijn daar is een keer dat ik hier weet. Je hebt stappen gekeken hoe vol het is. We moeten wel hier inkomen. Ja, reguit trek. Dan kan ons tent maar dan hier so wees. Kobus, waar is Matries? Look at that. Okay. Right. Iets kraaien nog, dis al my dat Dat is het even. Wat is dit? Kolen. Ja, hoe is het? Waarom? Afrikaans of Engels is dit? Ja, ons moet die pak so share. Dat is al twee, hè? Ja. Kijk, mensen iets alle ding. Dwarskersbos nog. Jy mag, go for it. Cheers. Weskus oester, né? Jo, is baie in hierdie ding. Jessie. Julle debat. Jo, sy plappe. Go. So, welcome back. Today we're going to review our latest gadget in camping coffee. The Wakaku GR2. And absolutely beautiful little thingy. So let's make coffee.
nie dit opsit. Dis op. Ja. Wat nie. Ja. Dis wat jy kan sien nie. Die strepe loop so. Wat maak hulle? Dit kleerskemas op maak. Ek en jy is Jessie. dieselfde en jou ma was net so. Almal lyk dieselfde. Jongen. Nee, nie honger nie. Honger nie, maar sal net ons wil Ja. Lekker drankje. Ja. Is dit jy, man? Sisa. Dis so feitjies, jy nie. Rauw vis. Krokodilvlees. Ew. Now, if you've come this far in the video, thank you so much for watching. We ended our trip here in Dwarskersbos on a piece of land that we recently bought. So yeah, more on that later. If you do want to stick around to see what happens in the future, please do subscribe and yeah, see you in the next video.